In Capital News tonight, the government says more focus will be put on implementation of its economic diplomacy policy. Spain ready to support Tanzania's standard gauge railway project. And in sports news, teams for the Africa Aquatics Zone 3 to be selected for the National Swimming Championship. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The government has said that among priority areas of focus in its foreign policy will be strengthening of economic diplomacy in order to attract more investments into the country, as well as get new markets for commodities from Tanzania. This was revealed by the Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, January Makamba, during his first meeting since his appointment with the diplomatic mission in the country. Still stick to the guiding principles of the previous policy. So, but as I mentioned, economic diplomacy will form a key pillar. We intend to build the capacity in the ministry and reorganize ourselves to be able to execute our ambitions for economic diplomacy. Much as we have put focus on the economic diplomacy, but our ambitions have not matched with the capacity. Our ambitions for economic diplomacy has not matched with the way we are organized. So we will make some changes in this area, bring in new people, even outside government. Lorry drivers transporting goods across the border of Tunduma between Tanzania and Zambia in Songwe region have called on both governments to find a lasting solution to the recurring challenges that are continuing to cause long queues at the border. Kama unavyoweza kuona sasa hivi kidogo tumefikia hatua nzuri. Tutajitahidi mpaka ikifika Jumapili tuwe tayari tumeshamaliza hili tatizo la foleni, kwa sababu tunapitisha gari nyingi. Kwa hiyo foleni kama unalala, sisi ndio tutakuwa walinzi. Dereva na anakuwa mlinzi, anaenda gari yake. Maana pale kwenye mzani kunakuwa na foleni nyingine haina lazima. Teknolojia imeshabadilika. Umeona? Kwa hiyo kwenye njia nne itajengwa hiyo mizani ya kutandika ili kusudi gari itakuwa inapita tu, habari ya kusema sio mpaka ufike usimame uingie, hiyo tunaachana nayo. The first Vice President of Zanzibar, Othman Masoud Othman, has invited investors with capital and technology to enter into joint venture investment projects, in the Azores, particularly in harvesting of natural resources, so as to create employment and increase economic growth. He made the statement when closing the two-day energy conference in Dar es Salaam. On energy sector, various well-constructed topics that covered issues on energy projects in Africa, including our own liquefied natural gas LNG, the East African crude oil pipeline, sustainable energy innovations, the dialogue towards energy transition and renewable energy, but also financing of energy projects. I'm also told that the proceedings covered a huge landscape of energy value chains ranging from oil and gas, renewables, sustainable energy solutions, and even downstream towards innovative supply chains covering the electricity subsector. Mradi huu utawanufaisha wakazi na nchi hizi zilizoko katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki, kwa sababu mojawapo ya makubaliano ya wabia wakati wa utekelezaji wa mradi ni ujenzi wa kiwanda kwa ajili ya kuchakata mafuta, refinery plant, ambayo itajengwa hilo eneo ambalo nimelitaja bomba la mafuta linapoanzia liloko Uganda, eneo la Kabale. Baada hapo na hili jingine linaelekea mpaka kuelekea Rudonyo Lengai, kwa maana ya Natroni kuelekea wenzetu upande wa pili ambao ni Kenya. Mpaka sasa hivi wana takriban zinazokaribia megawati 1000 wamezalisha. Sasa sisi TGDC tuna potential kwa maana rasilimali ya joto ardhi ipatayo megawati 5000.
The police force in Mwanza region has announced an operation aimed at arresting fishermen involved in illegal fishing practices that are causing destruction of fish species habitats in Lake Victoria. Tunapokea taarifa za kuwepo kwa watu wanaofanya uvuvi haramu. Kuna baadhi ya wavuvi ambao wanavua kwa kutumia zile nyavu zilizokatazwa kwa mujibu wa sheria. Zinaitwa timba. Nichukue nafasi hii kukalipia jambo hilo. Kata hii ya Bukokwa iliyo na wakazi wapatao 27,000 sasa inastahili kuletewa kituo kamili cha polisi, sio askari kata tu mmoja. Askari kata mmoja tu kwa kata ilivyo kubwa kiasi hiki cha watu 27,000. Nashukuru sana, maana lilikuweko tukio lingine wa baba wanatelekeza miji yao, lakini hilo limepungua kama tulivyoona. Prime Minister Kassim Majaliwa, while on tour in Kigoma region, has directed the Commander of Prevention and Combating of Corruption Bureau PCCB in Kigoma region to investigate the Executive Director of Uvinza District Council Zainab Mbunda and the Treasurer of the district Majid Mabanga so as to find out why development projects are not being implemented when funds have already been allocated. Fedha unayo milioni 300 zimeletwa. Ujenzi uko. Na mmeacha kulijenga ujenzi. Wewe ndio unajenga? Ndio. Ndio mkandarasi? Hapana. Engineer. Mmekoma nini? Hapa kuna mkumbuko wa AC. Wa nini? AC. Milango mbona haijawekwa? Lakini pia kuna mkumbuko wa vifaa vya milango vitasa. Tatizo nini na fedha ipo? Mkurugenzi milioni 300 ziko wapi? Kurugenzi milioni 300 ziko wapi za EMD? Nchi nzima tulizipeleka milioni 300 na kila halmashauri kupata fedha hii imekamilisha. The Universal Communication Services Access Fund UCSAF has said that it has supported construction of communication infrastructure in more than 1,000 wards in Tanzania in collaboration with private telecommunication companies in order to address communication challenges along border areas in the country. Our reporter Masakepa Asangama has more details in the story. This was revealed by the senior telecommunication engineer Baraka Eliezer when talking about measures taken by the Universal Communication Service Access Fund UCSAF and telecommunication company in narrowing the gap of accessing communication service between rural and urban area. The role of the major law is to make sure that every Tanzania, regardless where he is, where she is, she gets access to communication. And that is the policy of the government and even our International Telecommunication Union. They emphasize that each country should make sure that the citizens are getting communications regardless where they are. UCSAF has also been offering incentive to telecommunication company to help them build communication infrastructure in rural area in order to improve communication services. Those rural areas, you know that this telecom tower, it is expensive investment. One tower can cost more than 300 million. So really sometimes it can be difficult for this company to go to those rural areas where the average revenue per user is very low, and then you find that maybe payback period could go up to maybe 7 years to 10 years. So for them, business, they interpret that it is not viable for them to go there. Now, through the incentive we give to this company, it helps them to reduce or the burden they incur to do the investment in those rural areas. Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC says it has completed research that shows signs of striking oil deposits at Eyasi Wembere Basin located in Tabora, Shinyanga and Simiyu regions. Utafiti katika bonde hili ulianza mwaka 2015. Katika mwaka huo tulichukua taarifa za kijiofizikia, taarifa za gravity pamoja na magnetic ili kuweza kutambua eneo husika lenye miamba tabaka katika eneo hili. Sasa ili tuweze kujua ni nini kilichomo, kuna mambo mengi ambayo yamefanyika.
na yanaendelea kufanyika. Mojawapo ya kazi pia iliyofanyika ni kuchoronga visima vifupi ambavyo vilichorongwa katika maeneo matatu. Kuna Nyalanja, Luono pamoja na Kining'inila. Katika kuhakikishia Tanzania, sisi kama wataalamu wa utafutaji wa mafuta na gesi tunayo imani kubwa kwamba kutokana na ugunduzi wa mafuta na, katika bonde la Turkana, bonde la Albert, Uganda, tunao matumaini makubwa kwamba na sisi huenda tukagundua. Maize farmers in Handeni District, Tanga region have called on the government to intervene and address the problem of unscrupulous middlemen who have been buying maize by using illegal measurements that have caused them to incur losses and not benefit from the crop. Kwa kweli bei ya mahindi kwa hapa kwa Luala bado ni ndogo sana ukilinganisha na gharama za uendeshaji. Bei yenyewe ni 60,000 kwa gunia na 65. Bei ambayo kwa kweli ukilinganisha na gharama za mkulima huyu anayetumia jembe la mkono anakuwa bado hajanufaika na kazi anayofanya. Sasa tunajaribu kuhifadhi ili tufikie lengo la mkulima, ukiuza na wewe kidogo unafarijika. Sasa hivi mimi nimehifadhi gunia 40. Na ITV mmeona mbali, mmeona namna ambavyo mahindi yanauzwa, na mimi nitumie nafasi hii kuwapongeza ITV kwa jambo hili muhimu. Asante. Ikumbukwe kwamba miezi 2-3 iliyopita wananchi hao wamenunua gunia la mahindi shilingi 200,000 mpaka 250,000. And that marks the end of the national stories. We'll take a short break and return for business news. Glad to have you back, and now business news. The strike that started a few days ago at the port of Zanzibar that was caused by new port charges that were increased by 2% by the new investor AGL company has been resolved after the government intervened and the investor agreed to use the previous charges. Pale tulipoishia tunaenda na viwango vile vile. Kama kuna swala lolote la baadaye linaweza kutafuta swala la kuzungumza pamoja kati ya wafanyabiashara au watumiaji wa bandari kwa ujumla, ili tuweze kuangalia ni kitu gani kama tunaweza kuziendeleza hizo taarifa ambazo zilikuwepo. Na tulipozungumza na mkurugenzi na naibu mkurugenzi kwamba tayari tushafanya mazungumzo kwamba tuingize mizigo na tuko tayari kwenye jambo hilo. Hapo mimi mwenyewe binafsi tayari nishawatoa vijana wende wakafuatilie kuhusiana na masuala ya risiti. The government of Spain, through its export credit agency ECA, has expressed interest in Tanzania's standard gauge railway project through the provision of loans and insurance to companies from countries involved in the construction project, from Makutupora to Mwanza and the segment from Tabora Kigoma to Malagarasi, due to the importance of the project to Tanzania's development. The statement was made in Madrid, Spain, by the Deputy Minister of Industry, Trade and Tourism, Gianna Mendes, during a meeting with Tanzania's Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba. And then the railway sector, which is very interesting. We know that is one of your priorities, but it's also a priority sector for us, because in the value chain for the railway sector, you can find in Spain many companies in every step of the value chain. So related to the design, signing, rolling stock, infrastructure, wherever. Tumekuwa na kikao kizuri ambapo tumeongelea masuala ya miradi ya reli pamoja na miradi ambayo inaendelea, kiwepo mradi wa bonde la Msimbazi pamoja na fedha ambazo ilikuwa deni lililosamehewa kwa ajili ya miradi ya afya.
The government has directed Tembo Nickel Company conducting nickel mining activities in Kabanaga area, Ngara district in Kagera region, to start paying compensation to a total of 347 households that have paved way for the project in order to prevent disputes that can affect implementation of the project. 49 tunategemea kuwajengea nyumba makazi. Tumeidentify maeneo 7. Amechagua yeye mwenyewe anataka kwenda Magamba, ndio anataka kwenda huko, ndio hamjawachagulia. Hapana, wamechagua wenyewe. Na haya maeneo tumeshayafanyia plani. Jumla ambayo ya kulipa kwa wananchi ambao watakuwa wameguswa na mradi itakuwa kati ya shilingi bilioni 32, na kama tulivyokushaeleza kwamba hichi kiwango kina watu ambao wana shughuli zao za. And that is the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The Tanzania Open National Swimming Championship taking place this weekend will be used to select the teams which will participate in the Africa Aquatics Zone 3 and Africa Aquatics Youth Championship later this year. This weekend we have a National Open Championship, and this is a platform for our swimmers to show their ability, so we can select among them. We can gather a national team swimmers which will represent us to various championships, the international championship, including the upcoming Zone 3, which will be held in in Rwanda, and Junior African Championship in Mauritius in December this year. The National Netball Association Chaneta has said the second division league will take place in Katavi on October 28th, whereby the best performing teams will be promoted to the first division. Tunatakiwa Chaneta tuyapeleke mashindano haya huko mikoani kwa ajili ya kuimarisha zaidi mchezo wetu wa netball. Siwe kila kitu muungano ikawa Dar es Salaam, ikawa sijui mashindano mengine makubwa ikawa. Kwa hiyo lazima tupeleke pembezoni. Tanzania Tennis Association TTA has said preparations for the Tanzania Open Children competition have been finalized, with the tournament taking place this weekend. Kwa sababu mashindano yaliyopita tulipata karibu 100 na inakimbilia karibu 150 karibu ifike. Yalikuwa ambayo tuliandaa yalikuwa ni ya kimataifa ya JWTS ambayo tuliandaa mwezi wa 3. Kwa hiyo hili ni shindano letu la pili. Tunahitaji wawe wengi sana watoto ndani, na sisi toka tumeingia madarakani tunazidi kuzalisha watoto. Tuna program kama hapa kila weekend kuna program ya bure kwa watoto wa Kitanzania. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for joining us, and see you next time.